Так, всем привет. Начинаем прохождение игры Alan Wake 2, которую я должен был пройти еще на момент релиза. Но сложилось так, как сложилось. Лучше поздно, чем никогда. Так, я прошел, получается, ремастер перед прохождением данной второй части игры. В описании под этим видео есть ссылка на плейлист, так что переходите, смотрите. Иначе будет непонятно, что и к чему. Ну что ж, приступим. Сложность я, наверное, выберу обычную. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Так, блин, я поставил в настройках стрим для детей. Голая жопа волосатая, но мужика не очень вписывается в это понятие. Но графон приятный в картинках. Мне нравится. За какого-то поросенка приходится играть. Украинского свинокомбината. Скажу сразу, что я играю без
трассировки лучей, пришлось ее вырубить. Но в остальном максимальные настройки графики. Да, пуздан какой, а? Тупо гибон. Атмосферно. Ля ты олень. Ну это уже страшилка какая-то получается. И что, дерево мочится? Дождя-то вроде не идет. Помоемся. Мойся давай. А, нет, дождик идет. Наврал. Не, туда не хочет. Ай. Ё-моё, маслину поймал. Ну и тут точно мне страйк влепит. Бля, пиписка. Эгэ. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan.
Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Здорово, It's Жень. like the killer's leaving us a message. Вот только сейчас в чат посмотрел. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Стрим не по тундре, потому что у меня канал только по тундре. Okay. Если я прохожу какую-то игру, я ее Any тоже words of стримлю. advice? Nothing that would cheer anyone up. Да, пошли, Фризы. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Ну такой графоний, нормально. С трассировкой лучей там видно отражение персонажа. Просто на ультрах оно как бы как тень, грубо говоря. Ну и в целом, конечно, игра не оптимизирована, если честно. Мылит. Потому что из-за высоких настроек графики он, короче, показывает маленькую картинку, потом рендерит в реальном времени. Маленькое разрешение на разрешение вашего монитора. Так, что-то мне кажется, картинка слишком темная на стриме. Карта. Вот нам надо магазин. Чепок. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. А стаканчик-то пропал. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Алекс Кейси, он же Макс Пейн. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Или Casey. Макс Пейн его... Shoot.
Не его Sorry имя, about просто that, ma'am. название игры. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Так. А тут что-то типа яркости можно? Яркость дисплея. Калибровка яркости. Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ой. Так, это я не туда нажал куда-то. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Давай, пошли, любитель пончиков. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ну, понятно, короче. Так, жертвы. Нет убийства, портрет убийцы. Татуировками. Ну, в общем, будем тут собирать улики. Понятно, короче. Так, еще будет 4-5 кусков карт.
Мы пока ехали в заставке, там, типа, дочка ее рассказывала про сериал, там выходит. Этот сериал можно было посмотреть в первой части, было по телеку включаешь и показывают серию, смотришь. Ну, полная вообще шляпа, конечно. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Тут разбросана газета, которые подтирались или как. Что тут читать статьи, ну пипец. Ну это только если в записи читать, потому что тут, ну, прям много букв. Никому, наверное, не интересно. Stairs are out. You okay to jump down? Mirror Peak. Гучча городке, что иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Правильно, углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Показывают нам типа дерево. Типа дерево. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Давай, пошли. Под пивас. So, FBI, huh? That's so cool. Да, ФБР, open the door. Serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. О, Let's start by examining August's пиписка. home. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse.
body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Вы можете обыскать тело, чтобы собрать улики и продвинуться в расследовании. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Все? Ну, кусты разглядывать не будем. Ну так ё-моё. И... Doesn't look right. Аллилуйя. Надо на листок наводить, короче. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. То ли я затуп, то ли игра немного кривовато сделано. Ну, геймплей такой, да. В заключение, по мере исследования цели будут выявляться новые вопросы. 3 цели. Так. Кто жертва? Убийца. Убийцы. Понятно. Так. Следовать место преступления, знаете жертву, знаете убийцу. Это я уже понял. Короче. Who is our victim? Who killed him? Я сарделик. Need to find out clues. Multiple people were here. Multiple killers? Чё несколько? Потому что типа несколько следов. Давайте попробуем. Может их 3 было. Балтику 9 купили. Ахма какая-то. Ахма. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? На будущее. Скорее всего, убийца был не один. На будущее, блин. Was he killed here or brought here after? For display. Ну мы-то знаем, как бы, что нас завалили там. Тут вроде вот как видны следы волочения. Так.
I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Так, посмотрим, что здесь. I'll be back in a second. Roger. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Офигеть, 3 действия, кто-то запутался. Угу. Не, ну можно наугад попробовать. А, это подсказка, может. Помой руки, достань курицу из морозилки и поспи. Ну, эти символы ни на что из этого не похожи. Тут и так, в принципе, светло. Вот один символ, 2 треугольника вниз. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Еще 2 треугольника. Вниз, только вертикально расположены. Так, а третий символ, в принципе, можно наугад подобрать. А, вот еще третий. Короче, запомнил. Ё-мо... Так, понял. Вот это загадочки пошли. Там было про помыть руки, достать холодильник. И что-то там еще. На символы, короче, холодильника и так далее. Говорят, озеро кальдера, то есть образовалась она на месте извержения вулкана. Потому что вулкан тут ни при чем, его создали с определенной целью. Озеро — это тайник, под водой скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку, а люди с кнопкой не в том большом доме у озера готовятся не пойми к чему. Уж я-то знаю. Но то, что это типа после извержения
Озеро появилось, это мы в курсе после первой части. Ну и большой дом озера, это, по-моему, там два получается. Один типа что-то домик лесника, типа лесничего, а второй это пансионат. Так, мои руки, достань курицу из морозилки и поспи. Значит, умывальник, холодильник и Anderson. Hey, let's get спальня. back to work over here, can we? Значит, такие треугольники, потом такие и такие. Е-мое. Память как у куриц. Забыл. Чё, нифига? Поймай руки, достань курицу из морозилки и поспи. Нет, я пробовал эту тему. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Блять, ну руки мыть это вот тут типа раковина, правильно? Ну, этот у меня символ и выбран. Потом вертикальные идут. И влево-вправо. Если ты не один с деревьями, руки прочь. Понятно. Короче, шляпа. Так, улик не прибавилось. Что? Рановато, наверное, туда идти. Хотя вполне.
They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ё-моё, бинокль сломал. Или это разрабы-халтурщики. Так. Из готовых ассетов, наверное, игру лепили. Поэтому оптимизация плохая. Что, тут только фишки можно рассмотреть? Тема. У меня ж появляются типа новые улики. Почему-то я их не могу добавить. Странная фигня. Понедельник. Что это? 3.09 или 3.09? Замена подозрительной активности. Разведка оказалась, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы. На некоторые из них он сам же испытал. На будущее обучить разведчика. Вторник, 4.09. Докладывать нечего. Несколько животных. Все как всегда. Среда 5. После наступления темноты появились охотники, браконьеры. Слышу палый выстрел. Точно не наши. Надо присматриваться за ними, а то заберут куда не положат. Что тут не густо. Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Что за порочный круг? Кто за кем следил, непонятно. Все друг за другом следили. Ну тут все, короче. Больше нет ничего. Так. Witch's Ladle. Witch's Hut. А Beach's Hut есть? Welcome back, Anderson. Здорово, Кейси. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Ну, ничего не сделать. Locked. They really don't want people coming in here. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without
nice talking to you too. Культурно послал, короче. Красава, мужик с яйцами. Это что такое? Как его? Его нельзя выбрать? Дай мне выбрать пистолет. Я хочу шмальнуть в эту фигню. Или в эту. НЛО для чайников. Полное руководство по наблюдению за неопознанными летающими объектами. Запишу на случай, если все повторится и память снова подведет меня снова посетило это чувство, накатило в 4:02 ночи. Я только уговорил бутылочку Ахма на крыльце трейлера, забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. В небе было полно звезд, а вот луна не уложилась, не досужилась показаться, как и ожидалось. Чувство вело меня. Ой, мимо Брайфос, я пытался найти верное место, связь мыслей. И происходило это, раздражало меня, я смотрел на небо в поисках форм. А тут я почуял, что кто-то следит за мной, кто-то был рядом, но не рядом, он точно. Интересно, знаете, что я иду по следу, я не зря приехал в Райфокс. Ой, печально. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Любишь вязаные вещи, героиня? Я попросил ее сделать специально для тебя. Фрагменты рукописи. Бить лежаном, чтобы улучшить оружие. Снова и снова удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Это существенная увеличительская расстрельность. Увеличить размер магазина на 50%. При быстром попадании в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Так, у меня всего 3 фрагмента. Тут надо гораздо больше. Тут тоже пока ничего не залепить. Что это все? Ладно, мы обратно вышли. И то.
Так, ну там стенд какой-то видно, тут тупик и ничего нету. Что за фигня? Зачем это сделали? Не знаю. Так, наверное, все. Did you get lost, Anderson? С тобой можно побазарить? Нет. Ну все, чё? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Так, это случайно не тот ФБРец, я не помню, как того звали, который пытался нас первой частью убить, которого похитил демон, но который, скорее всего, оказался в живых по итогу, благодаря нам. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably Или он something пропал, the town wants to forget. и демон его отпустил сейчас, и его замочили. Сатанисты или кто это. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Вообще не особо похож, но там графон был другой. Recognize him in his current state, but yeah, I Разузнать об убийце. Что я еще должен о нем разузнать? Я все облазил. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Так, сюда, наверное, опять он не пустит. Не пустить. Не, нифига не хочет. Не хотит. Так, а что мне еще-то сделать?
Здесь тоже ничего нет. Там они открывают, сюда они вылазят. Блин. А, это рисунок озера. Типа как она появилась в кратере. Здесь инженерит структуру. Strange machines. Странная машина. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. А может там фонариком посветить? Ощущения как меняются. Ясное небо, пасмурное. Ясное. И пасмурное. Дождь. Ясная погода. Дождь. Ясная погода. Вот это прикол. Так, это, ну, не знаю, короче, тут... Что тут срал левел дизайнер вот этот? Что он хотел этим сделать, что это вот, почему это не убрали? Что нужно от меня еще? Что? Столб посмотреть? Столб как столб. Стол как стол. Тропинка как тропинка. Anderson, forest can be a dangerous place. Что с вами делать? Так, отсюда мы пришли. Сюда. Нет. Отсюда мы пришли как раз. Сюда можно нырнуть. General Story.
Блин, если такие затупы в самом начале, то что дальше будет? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Не забывай, это просто день не задался, а не целая жизнь. А если у тебя сегодня все отлично, забудь, что я сказала. Блядь. Одну улучшалку нашел. Тут, в общем, типа тупик. А вот по такой херне, короче, можно найти. Как сюда мы не ходили, мы отсюда вот пришли, получается. Сверху. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Да. Роман Алан Вейк ей подари. Так, это тайничок. There's another lunchbox. Мой папа любил говорить то, что нас не била, делает нас сильнее. Не очень понимаю, как именно она делает нас сильнее, но может тебе эта мудрость пригодится. Мортар Фоллс — это нерадное чудо природы, будоражит дух и задает атмосферу всем. Пейзаж, бушующие воды и подножия водопада напоминают ступку пестик, подобные тем, которым по преданию пользовались ведьмы с озера Колдрон, чтобы летать по ночному небу. Так. Блять, такой вот водопад. Вот тут можно выше подняться. Да? Нет? Или да? Ну да. Вроде дорога вниз идет. А, понял. Так. А тут что у нас? Мы сюда не сходили.
have to head back. Got things to do. Короче, не хочет туда идти. Так, вот туда надо сходить. Все понял. Да ё-моё, а. Так, вот сюда. Здесь мы не были. Тут жила ведьма озера Колдрон. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Блять, я аж испугался. Капец еще. Резко как понос. Вот зачем она сюда вломилась? Это же очевидно, ну, типа музей какой-то, аттракцион детский, туристический. Нифига нет. Так, тут записки подростков. Безответная любовь и все такое. Про хижину написал, но там типа никаких улик мы не нашли. Ну, единственное, там веревка валяется. Явно обрезанная. Не знаю, сейчас зайдем, посмотрим, что. Блин, капец, а. Ну, кто анимацию эту делал? Второй раз чуть штаны не надо менять. Где я? Ё-моё.
Так, пойдем сначала на воду, короче, туда сходим. Потом туда пойдем вот распутье. Вообще место выглядит так, как будто здесь аллигаторы водятся. Я бы здесь не стал купаться. Can't go any further. Water's too deep. Капитан Очевидность. Это дорога обратная. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдуном получило свое название из-за похожей на котел формы, однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Но эту бабку мы помним. Первой части. Maybe I should call David, see how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. А, вот это типа дерево. Так, ну тогда шли вот, кстати, следы того мужика. Здесь был проход, а теперь его нет. И почему она типа улики не собирает? Вот листок лежит. Алло, игра.
Так, блин, тут еще. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Точки интереса дела показывают предметы, информацию, собрана сага для отслеживания прогресса коллекции. That's it. Так, я нашел, получается, 3 из 8. Окей. Ха-ха-ха. Так, оружие мы не улучшим. 11 remaining. Осталось 11 оленей. Remaining. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Чего? Miss you, kiddo. I'll be home soon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Счетная грамота. Блин, почему игра-то... Блин, у меня сейчас жопа бомбанет. Ну вот это дерево, так. Вот следы. Ну и тут записка лежит, блять, ебаный в рот. Зазнайте в убийце. Блять, я ебу, я о нем разузнать. Did you get lost, Anderson? Так, придется, короче, зашибись. Придется загружать сохранение, не знаю, там с какого момента будет. Ну, явно игра забагалась. Body is positioned on the table. Ritualistic. Ну, зашибись. Another
Another body turns up just as we arrive in town. Так, с самого начала начинаем, да? Ну, короче, понятно, все это я знаю. Пипец, все это заново бегать. The killer left the heart right next to the Меня body. уже бомбит. Incised stab wound, chest cut open, heart removed, bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Все, давай, сворачивайся. Достала, блядь. Сука, эта анимация. Как нахуй это выключить в Heart пизду? removed from chest, strapped by the wrists. Definitely. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Так, показываю две Someone was улики. drinking beer. О, They spent наконец-то. time here, waiting. На будущее, блядь. На будущее, нахуй. Was he killed here or brought here after? For display. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ты что-нибудь добавишь? Multiple people were here. Multiple killers? Doesn't look right. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. A creepy twig sculpture?
wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Рамка с фоткой куда-то побежала. Так, что-то здесь ни одной улики не было. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Так, здесь, короче, пишут. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. По-прежнему ничего. Так, я понял, это, короче, гениальное решение было геймдизайнера. Сделать этот проход, чтобы было понятно, что нужно топать вниз. А не куда-либо еще.
Это гениально. Короче, не знаю. Вот следы есть листовка, типа. Должна улики собрать, но не собирает, тварь. Can't go any further. Water's too deep. Так. А, ну тут, короче, ничего нету. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Так. Чел залез, короче, в хижину, сказал, полезет. Значит, нам в хижину залазить. Залазить в хижину. Значит, мы залезем. Про эту хижину говорили. Хижина ведьмы. Колдрон-дрон-дрон-дрон. Колдрон-дрон. Эть. Блин, почему она в тот раз выбивала, типа? Мгм. Или он не про эту хижину говорил? Через она дверь типа выбивала, сейчас она открыла аккуратно. В чем прикол? Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do.
идет-то дальше? По-любому проход. Вот значок ништяков. Ладно. There's another lunchbox. Тема попы не раскрыта. Осуждаю. А здесь этот участковый, да, стоит? Ну-ка, может с ним побазарить. Are they gone? These fucking out-of-towners. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up. They can still hear you. Гостиница в съемных коттеджах поздним вечером неизвестно напал на отдыхающих. В воскресенье приятного летнего вечера с освещенным барбекю и рыбалки положил конец загадочный незнакомец, напавший на посетителей парка и разгромивший коттеджи. Пострадали 3 человека, однако из них пришлось госпитализировать. Местным жителям осталось лишь... Местным жителям осталось лишь гадать, поймали злоумышленник. Полиция до сих пор не сделала официальное заявление. Свидетели преступления глубоко потрясены случившимся. Один из них, Курт Милл, заявил: мы просто отдыхали, смеялись и жарили зефир у костра, а потом со стороны коттеджа донесся крик. Мы понятия не имели, что происходит, так что вызвали полицию и бежали подальше. Другой свидетель,
который предпочел остаться анонимным, сообщил, не понимая, откуда он взялся. Моя собака вдруг начала лаять, как ненормально. Этот жуткий дип рванул в нашу сторону, я теперь влез не ногой. Представитель владельцев съемных коттеджей также пожалуй статься анонимным, напоминаю клиентам, если вы собираетесь в этом сезоне отдохнуть в одном из наших очаровательных домиков, просьба выйти на связь, возможно, выбранный вами коттедж пришел в негодность, и мы закупим за вами другое, далее предоставить рекомендую общим гостям ознакомиться с брошюрами компании и ее сайтом, который чудо как хороший, очень современный. Возил мой племянник, настоящий компьютерный гений, боже мой. Достигается с помощью физиков, что приходится учить. Короче, нашли лысого добермана спустя 3 дня. Sure, the North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. I need something to cut this. Чего? У тебя пистолет есть. Просто перелезь. Просто перелезь. Как тут... О. Не хочет брать пистолет в руку. Тварь. И здесь она не залезет. Тварь. Ну ты тварь. Так, пойдем туда тогда за самое начало игры, короче, за участкового. На моего в школе на физрука похож, кстати. Так. Здесь, пожалуйста, можно залезть. Но нет. Пойдем сюда тогда. Чё? This is not the way. Не сюда. А, там типа дорога. Здесь, чё ли? Ты мазафака.
Самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Песня прикасания, чем собственного, становится все ближе. Пьяного шатающего по лесу это не этого, но убитого видел. Это я, короче, изучил. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Да, не I used издеваются. to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Ой. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Locked. They really don't want people coming in here. А не попасть. Здесь подъем непонятно зачем. Тупо чтобы спрыгнуть. Ей нужен был инструмент, чтобы попасть. Попросила бы у него инструмент. На дорогу не выйти. Использовать F. Прицел и выстрел. Фонарик. Батарейку, увеличить яркость. This mug always cheers me up.
Найти улику. На месте преступления, типа, мне надо улику найти. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. 11 remaining. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Так, еще раз попробую открыть эту шляпу. Сколько я... Два часа ты учусь на одном месте. Так, нужен болторез и... Просто бы уже прыгнула со скалы нафиг. Давай быстрее. Так, не туда. Come on, Saga. Time to get back to work. Тут я был, по-моему. Да. Так, зайду и сразу ништяки заберу. Another one of those lunch boxes. Так, надо бы уже спать ложиться, а я тут все бегаю.
Но она ничего про фишки не говорит. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Греты, веревки, рации, бинокли. Это что, топливо или горючее? В общем, что-то. Больше ни с чем не повзаимодействовать. Здесь ничего нет. Welcome back, Anderson. Large amount of blood on the table. The victim died here. Oh, That's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
Пался 13 лет. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Да, think I ты saw Джа something. здесь посиди. It'll only take a minute. I'll wait here. Ладжбубоксы я здесь забрал или нет? Так, ну ты парашу типа прочитал. Забрал. Все сделал. Пец, это можно было за 10 минут пройти. С 5. Конкретный затуп. Ну где вот он? Алекс. One of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Где Гейси? From the lake. Probably looking for shelter. Алёшка Гейси где? They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what.
Надо тупо за ним бежать, короче. И тогда все получится. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ну ты какой-то дурачок, дружище. Прям, ей-богу. Чё вы мне ничего не скажете оба? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Так, опять затуп начался. Что, в принципе, значит, что случилось с жертвой? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Так, еще раз место преступления исследуем. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Смотреть место преступления, выяснить, что случилось. Мы же выяснили, что случилось. Его убили. Так, еще раз сход в хибару может сходить. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. I'll be back in a second. Roger. Как же тут мудиться приходится с этим совсем. Так, вот отсюда типа он наблюдал. Выясните, что произошло с Найтингейлом. Да его убили, блядь. Что с ним произошло? It'll only take a minute. I'll wait here. Блядь. I think he came from the lake. But his tracks make no sense.
around all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Понятно, короче. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a Пойди, problem. Леня. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Another Alex Casey lunchbox? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Не прошло и I can't get полгода. that manuscript page out of my head.
I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Sleepy. Так, это закусочная или нет? По-моему, закусочная на углу. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it at Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Hi. Не понял. Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? Это ведь не закусочная. Или это закусочная? Да.
Отель, по-моему. Придурок не разговаривает. Да, гостиница. Тихо, сам с собой, мужик. Да, давай. Красава, красава. Только ты музыку забыл, лысый, включить. Чё, черномазый? Не семя, твой бургер. Rest easy, buddy. А, так это мое убежище, нифига себе, у меня номер люкс. Только у меня выглядит по-другому стена здесь. Здесь по-другому. Прикол. Все наяриваю. Ё-моё. Смотрим, что там у нее. Так. Вижу, вон одноклассники стоят оранжевые у нее там. Дядя Коля из соседнего подъезда переписываются. Это я знаю. Good afternoon. Здорово, здорово. Озвучивал у тебя, конечно, пыпец. Озеро Колдрон узнать последние новости и сплетни, особенно про 2010 год, сравнить со старым делом о нью-йоркских культистах, сходства, общие черты дела рук также преступников, узнать название того вкусного кофе, что подают закусочно. Так, кто-то тут еще ведет расследование. Или это наш, типа, номер? Это Кейси, может быть? Номер Кейси, напарника. Открывается. Ну, графонистая игруха-то, не споришь, что... Так, это... Так, тут еще что-то есть. Карту открыли, да? Беседа, новые реплики. Управление шерифа. Вот закусочная здесь. А, да, вон закусочная дальше. Да, заблудился и пошел в жопу. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here.
I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Это типа время событий, основную часть первой части игры. Так, короче, нам над черным лазом. Ну, стариков здесь не сидит, а тут будет как канат играть или нет? Кто сказал трупы? Музыкальный автомат не работает. Несчастные железяки должно быть осточертел играть одну и ту же песню раз за разом. Раз за разом. Мне, конечно, нравится как канат, но не до такой же степени. Я же говорю как канат. Я думал, можно послушать будет. Наверное, права закончились на использование. Туалет у них как был темный, так и остался. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Ой. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Ну, что-то черное скрывает. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party.
No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Good to see you. I feel bad for these guys. I need a tool to get this open. It's not opening. Так, дальше к шерифу. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff.
Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Выписка. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Keep trying.
These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Это жестко. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. He's coming. Need to be in the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Ой. Так, а здесь пожестче, конечно, чем в первой части все сделано. Ну давай, грузи быстрее это. He's coming. Need to be in the light.
see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Урод жирный. Go. Vanished. О, наконец-то конец главы. Слишком долго ее проходили. Я надеюсь, YouTube не забанит за музыку. Ну тут, наверное, больше нечего, да, смотреть. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Так, ладно. Минус шериф у нас. Это печально. Что тут с тенями? Что-то жесткое с тенями. В общем, оффую стрим и начинаем следующую главу на следующем стриме. Всем пока.